هلا استاذ. كيفك يا كاظم؟ منيح منيح، انت كيفك؟ منيح. صباح أستاذ. صباحو كريست. You are كيف sleep. حالك؟ بين نعسان. كيف منيح good. إيه ما هلا فقت عملنا فيزيك دغري. استاذ اليوم تعرف كم زوم عنا؟ كيف زوم؟ 7. ايه أستاذ يا يس. أستاذ، شو هي؟ هلا أنت أستاذ جنرال بتفهم. أستاذ حاطين فيزيكس مات كيمستري كمان مات كمان فيزيكس كله ورا بعض. ايه استاذ، يعني بيصير 2 عم يصيبوا ورا بعض، وبعدين 2 مات وواحد فيزيكس. ايه انتو جنرال شو بيكون عندكم؟ ايش هيستوري. شو أستاذ بالمدرسة بيكون قدام هيدا التليفون ووصل عم بيتعب. ما عندك لابتوب؟ لك اللابتوب كمان نفس الشيء. استاذ ولا يعني بالاخر اليوم عيوني عم بيروح عم تاخذ 2 باندول بعدين عم تنام. استاذ راسك عم توجع كثير هيك. كلهم ما عم ناخذ نحن على بعضهم 20 minutes بالمات بالبيريود تبع المات. مين؟ بالمات قديش عم ياخذوا؟ ماكسيموم 30 minutes كله. ماكس 40 مينت، من 30 مينت ل 40 مينت. يس ما عم نتعب، عم نعمل. اوكي، رح نعمل بعد هيدا الاسبوع about similitude and next week we start viewing. نعمل complex. Okay, 2013 the first chance. Okay, 2013 we have in the oriented plane we have a circle with center O, radius 2 centimeters, AB diameter. Do you have a compass to draw the circle? شباب. هيدا بالك كومباس. Okay, so you have a circle with radius 2 centimeter, diameter AB. I and J are 2 points on the circle such that the angle BI is minus pi over 3. هذا الانجل minus pi over 3. Why negative? هيدا 1 minus pi over 3. 2013 1 هيدا. Yes. 2002 and I sent you the last Friday. BIBA is minus pi over 3. Since it is in the negative sense, it is minus pi over 3. And BABJ is minus pi over 6. هيدا minus pi over 6. L is the tangent. L is at the tangent at B to the circle. Okay, yeah. Did you draw the figure? 1 minute. Yeah. استاذ جي هيدول كيف نرسم؟ الدالة الانجل BABI هي هون minus pi over يعني هذا الانجل 60.
وهذا الانجل 30 هون. رسمت أستاذ. Okay, consider the direct plane similitude S with center B, center is B, that transforms I onto J. يعني we have similitude I onto J. With center B. Determine the angle of S. How to determine the angle of S? قد ايه الانجل of S هيكاز؟ 90. شو هي الانجل؟ How to know the angle? I that transforms I onto J. شو هي الانجل؟ الالفا equals BI BJ. ليه BI BJ؟ Since B is the center. قد ايه الانجل BI BJ؟ minus minus 90. 90. minus 90. So بطل يكتب. اوكي نيجي لهون. What happens? في شيء went wrong بال Okay, how to verify that the ratio is the mouse is not working. Oh. BJ equals to KBI implies BJ over BI. قد ايه BJ over BI؟ إذا Yes. إذا أخذنا diameter JI فينا نلاقي. بس لحظة شوي أنا عندي في شيء problem باللابتوب. أوكي. بس 1 minute. شو بنعمل إذا if doesn't work؟ شو بنعمل له لللابتوب؟ ما نعمل. أوكي. نسكر الزوم. إنه يلا مش عمل أوكي لحظة شوي. يلا. أحسن شيء مسكر الزوم. يلا. اوه بين الفيجر عندك؟ ما زبط استاذ. بلا زبط. لا عندي اسود استاذ كله. أسود؟ ايه استاذ اسود. نو. لسه. حاجة تحكي. شو زبط؟ استاذ يا ريت باقي برتينجا. يلا حاجة تنصح يلا. اوكي. Now BI BJ is minus pi over 2. How to calculate the ratio BI over BJ? BJ, how much the ratio BI over BJ? ايش إذا عملنا هي BJ in triangle BJA semi equilateral مو؟ Yeah, بس 1 minute. يلا. So the angle alpha
is BIBJ. It is equal BIBA plus BABJ equal minus pi over 3 plus minus pi over 6 plus minus pi over 2 plus 2k pi. Now to calculate the ratio, I can say BJ equal KBI, K equal BJ over BI. How to calculate BJ? BJ over BI. Is this in triangle BAJ? BAJ. BJ is a semi-equilateral triangle, and Yeah. BJ equals to radical 3 hypotenuse over 2. يعني radical 3 2 over 2. قديش الهايبوتنيوس؟ 2 4. لا اي 4 عفوا 4. So BJ هو how much? بيطلع 2 radical 3. 2 radical 3. Now how to calculate BI? Triangle OBI is equilateral. يعني هيدا هون 2. How much will be the... Yes? كيف عرفنا انه equilateral BOI؟ مال OB أو في استخدم triangle BAI إذا بدك. في يقول ال OB equal OI هو radius وهذا الانجل 60 صار equilateral. يس يعني ايسوسيلس و 60 انجل بيصير equilateral. So the ratio will be 2 radical 3 over 2 will be radical 3. So أو إذا أخذنا كل triangle لحاله ال BJ هو AB radical 3 over 2 ال BI هو AB over 2 AB with AB 2 and 2 we get radical 3. استاذ هون بي اي كيف لقى هو كيف عمل؟ BI إذا أخذنا triangle BAI هو semi equilateral. Yes. هيكاز. يس semi equilateral. يس يس Okay. Yes. Okay. قدام ال 30 هاف هايبوتنس. Okay. Okay, can we start with part 2? Haikaz. Yes. Okay. Yes. 2 part A. Show that the image of AJ is AI. Why No, S of I is J. Why is the image of AJ is the line AI? استاذ بنعمل S of I is J. Yes. So when S of AJ is a line passing through I and perpendicular to لا بالعكس. S I belongs to so that AJ is the image of the line AI. I belongs to AI. So S of AI is a line. S of the line AI is the line passing through J and perpendicular to AI. اوكي ليش بيطلع AJ؟ ليش هذا perpendicular هون؟ لأنه AIBJ is a rectangle. Okay, why it is a rectangle? Because head diameter لأنه AI equals to BJ.
since J is on the circle and عندنا AB diameter implies هيدا 90 yes. وهيدا 90 كمان. So عندنا 3 90s وهيدي 90 صار rectangle. So part A, since S of I هي J, then S of AI is a line perpendicular to AI and passing through J. قلنا perpendicular number 2 ولا تبع Two. number 1 A 2A هيدا 2A. So S of AI equal AJ. هيدا كتير صرنا عاملين مثله هيدا البارت. بعده difficult هيدا الشابتر similitude والترانسفورميشن. No. هون بس بالتست yes. اها test Ah, كان غير chapter يا كريس. Did you write هيكاز؟ Yes. Okay. Part B. Find the image of the line AB. ده الimage of the line AB. Find the image of AB under S. هيدا جديد. Find the image هذا of بدنا نشوف من فوق بصير مين the image of the line AB? AB. No. كيف AB? if S of AI It is says B is a invariant point. Yes. Complete. يعني So S is of the line AB. passing from B Yes. and perpendicular to AB. مين هو line passing through B and perpendicular to AB? L L. L. So S of AB is L. أيوة. ماشي. شو هيكاز? Do you want to ask? No Ustaz. B belongs to AB. B is invariant. S of B equal B. Then S of AB is a line passing through B and perpendicular to AB. So S of AB is L. كتبت. Okay. Part C. How to deduce that S of A, how to deduce S of A? Deduce. من هدول two parts اللي فوق. بالintersection نعمل مو أستاذ. Yes. Which intersection? AB Of and AJ. Normal AJ and Not AJ. AB. AI Or and AB. AI. مش or AI and AB. Okay. الإيميجز بناخد. Yes. Deduce S of A. A equal A مش الإيمجز بناخد اللاينز. A equal AI intersection AB. So S of A equal S of AI intersection of S of AB. S of AI لقينا هو AJ وهيدا L. So A prime هي AJ intersection L.
أستاذ Yes. هيدا اللاينز كيف أنا بدي أعرفه؟ شو بدك تعرف كيف عرفت هدول اللاينز AI و AB؟ AI أنا بالبند أول قلت AJ and AB. لا هون ما احنا لقينا من فوق لقينا الايمج اوف which line AI و AB ما لقينا الايمج اوف ذا لاين AJ. لوكيت اي برايم ولا ما في داعي؟ بنعمل لها لوكيت، لازم نعمل لها لوكيت. سو وي هيدا ال بنطول وهيدا بياخد شي دفترين. طلع على الطاولة. اوكي هيدا هون A برايم. And find S of J. How to find S of J? عندنا A into A prime B into B بيصير هيك. فينا نقول هيك AIBJ is a direct rectangle. AIBJ is a direct rectangle, yes? Is a direct rectangle. A into A prime, I into J, B onto B. I need to find J onto which one? AIBJ is a direct rectangle. So then S of J is the fourth vertex of the rectangle, A prime J B J prime. سميتها J prime. هون بتجي J prime هون بيطلع هيدا rectangle A prime J B J prime is a direct rectangle. Part 3. Let C prime be the image of C under S. Determine C prime and calculate its area. What is the image of the circle by similitude? Boys, Is it another circle? wait the different center and the same R هيك. لا similitude multiplies the length by absolute value of K. Yes. And the area by K square. and sum of the angle. نحن كان عندنا circle C of diameter AB مش هيك؟ and of center O. إذا بدنا ال O هي mid point لل AB. C prime بتطلع circle. What's the diameter? شو بيطلع diameter? 4 radical 3. The image of B is B. What is the image of A? A prime. A prime.
So C prime will be a circle of diameter A prime B of center midpoint لل A prime B. And radius how much? شو radical 3 4. Radius equal K radical 3, K times 2 radical 3. So part 3, my circle C of center O radius 2 centimeters is a circle. So C prime will be of center O prime. The radius will be K times R of center O prime radius 2 radical 3, where O prime equal S of O. O is the midpoint of AB. Then S of O is the midpoint of S of AB. Then O prime is the midpoint of A prime B. كتبت السيلز. Good. الاريا كيف بنلاقي الاريا؟ شو تساوي الاريا للسيركل؟ شو تساوي الاريا للسيركل؟ باي times r square. باي تايمز ار سكوير. اوكي معنى الار، او اذا بدي في يقول الاريا للسي برايم هي كي سكويرد تايمز الاريا اوف سي، او دغري في يقول انه باي ار سكويرد باي ار برايم سكويرد. الكي سكويرد هي 3. هو شو عمل استاذ؟ الاريا للسي برايم هي كي سكويرد تايمز الاريا اوف سي. بس ليش كي؟ يس ليش كي سكوير؟ this is the orang that the similitude and dilation multiplies the length by k and the area by k squared. اوكي. الاريا للسي هي باي ار سكويرد، او اذا بدي في يقول الاريا للسي برايم اذا if I can do it like that هي باي times r prime squared equal باي الداش الار 2 radical 3 2 radical 3 squared equal 12 pi. كتابة يا هيكاز؟ يس. استاذ هيدا هونيك فوق انا ما فهمت شو صار. الإيمج of the circle is a circle مش هيك؟ أنا عندي Yes. الأس عندي السيركل سي هي center O radius 2 سنتيمتر. Then the image of C بدي يطلع سيركل C برايم of center O برايم والراديوس هو الابسوليوت فاليو of K times R. لحد هون فهمت؟ هيدا لحد هيدا فهمت لهيدا هون؟ Yes. هلا كيف بدي الاقي ال O prime؟ أنا كان عندي ال O is the midpoint of AB, yes? Yes. Then O prime اللي هي ال S of O. O is the midpoint of AB. Then S of O
is the midpoint of S of AB. S of O is the midpoint of S of AB. So O prime is the midpoint. S لل A طلع A prime. S of B is B since B is invariant. Then O prime is the midpoint of A prime B. Part 4. Let S2 هي SOS S round S S3 S round S round S و SN هي S round S N times. Part A. Verify that S round S is a dilation whose center ratio are to be determined. ليش S round S بيطلع عنا dilation؟ لانه بده يطلع انجل باي. The composite of two similitudes of the same center is a similitude with the same center. شو بيطلع الراتيو؟ 1 No, كيف 1؟ رامل ستيت. K times K prime. K times K prime. So S round S is a similitude with center B. عرفنا ايش center B؟ ratio K times K هو radical 3 times radical 3 بيعطينا 3 وانجل minus pi over 2 minus pi over 2 minus pi. إذا الانجل باي شو بيطلع عنا؟ negative dilation. بيطلع عنا negative dilation with ratio minus 3. Then اذا S زيرو بوزيتيف دايليشن. شو؟ اذا زيرو بوزيتيف دايليشن مو؟ إذا زيرو بيطلع عندي translation. ماينس باي بيطلع نيجاتيف دايليشن. بيطلع negative dilation. ماينس باي. كمان pi أو minus pi the same. S round S is a negative dilation of ratio minus 3. So S round S is a dilation with center B ratio minus 3. أنا بالتست جبت لكم كان ال K1. إذا ال K1 اللي بيطلع عنا ساعتها central symmetry. Did you finish Haikaz? Yes. Part B. Determine in terms of n the ratio and the angle of the similitude Sn. Sn هي S round S round S round S. قديش بيطلع الراتيو؟ K times K times K times K. كم time? How many times? K n times يعني شو بيطلع الراتيو؟ n K. بيطلع راتيو K to the power n أو radical 3 to the power n. والانجل شو بيطلع؟ وش هيدا؟ n plus alpha. Okay. Part B. Ratio of S round S equal radical 3 times radical 3 times radical 3 n times equal radical 3 to the power n. Any questions about the ratio? استاذ عملنا هيك لانه الريشيو نعمل تايمز. n times. n times.
عندي الانجل of s round s round s round s equal minus pi over 2 minus pi over 2 n times بيطلع minus n pi over 2. هاي قصدوه استاذ لان مايك مريالة. مايك سوري. شو يا هيكاز؟ اوكي استاذ. It is done. Ratio and the angle. done استاذ. So بالratio we multiply, بالangle we add. Yes. The last part C, find the value of n for which Sn is a dilation. In which case Sn is a dilation? In which case the similitude is a dilation? K equals to 1. In which case the similitude is a dilation? When the انجل باي. When the Angle angle is pi. 0. Zero trans بيطلع عنا rotation. بيطلع عنا عفوا translation. So Sn is a dilation. الانجل من هي الانجل؟ So S round S is a dilation if the angle minus n pi over 2 equals k pi. مش هيك؟ So pi and pi, we remove them. So n equal minus 2k. So n is an even number. n لازم يصير even number مشان يطلع dilation. بيطلع عنا dilation. استاذ هي عم بغالبة كتير هلا minus n pi over 2 equals to k pi is a negative dilation مو؟ ما yes, negative dilation أو dilation. امتى بيصير positive dilation؟ بالcomposite of two dilations, الcomposite of two similitudes ما بيطلع عندي positive dilation. ايه دائما هو negative. بيطلع عندها negative. لأنه وقت تطلع الانجل باي بيطلع معي negative dilation. هلا سر. Okay, this is all for today. يعني ما في بعد هي حستين مو؟ Okay, عندنا بعدين على at 1:15 we have two periods. Okay, بنشوفكم بعد شوي. استاذ نعمل واحد بس. استاذ بشرفك. ايه استاذ نعمل 1 بيريود. ايه ما مأخرين. We are late مأخرين بنخلص البروجرام. لا شو مأخرين استاذ؟ Yes. متى هلا السكند ترايل؟ ما بنعرف. ما بتعرف يمكن او ثاني اسبوع من مارش. الله. وبعدين عم نشتغل على مهلنا ما عم نشتغل سريع يعني عم نشتغل انجا وان بروبلم بالبيريود. استاذ كمان عم بتعب. تعبت شو تعبت هلا هيك؟ من هلا عم بيرجع. هلا بنام هلا انا استاذ. شو عندكم هلا كيمستري بعد هيدا البيريود؟ كيمستري 2 بيريودز بعدين Yeah. 2 بيريودز مات بعدين فيزيكس. يلا منيح الفيزيكس مش عم ما عم تنبسطوا بالفيزيكس؟ لك منيح بس غير السكادجول. بس هذا اليوم difficult.